அரெஸ்ட் பண்ணாதான் அடுத்த விஷயங்கள்லாம் பேசுவேன்னு அந்த சகோதரி சொல்கிறாங்கன்னு இமேஜின் பண்ணலாம். அப்போ ஒரு நாட்டில் சட்டத்திட்டம் ரூல் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்? உதாரணத்துக்கு நாளைக்கு உங்கள் மேலேயும் ஒருத்தர் குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம், எம்எல்ஏ வைக்கலாம், அரங்கத்தில் இருக்கிற யார் மேலேயும் வைக்கலாம். ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் போடுறாங்கன்னு இமேஜின் பண்ணலாம். நான் குற்றச்சாட்டு வைத்தவுடன் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணும், நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் நான் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்துவேன் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் சட்டத்திட்டம் என்பது என்ன, ரூல் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது என்னங்கன்னா, ஒரு சட்டத்திட்டமும் ரூல் ஆஃப் லா என்ன சொல்லுதுன்னா, யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இந்தியாவில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பதற்கு உரிமை இருக்கு. அது ஒரு ப்ராசஸில் போகும். ஒரு பிரிலிமினரி எவிடன்ஸ் இருக்கு, இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டாங்க, ஒருத்தர் தவறு பண்ணியிருக்காங்க, அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. 99.9% எஃப்ஐஆரில் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அது இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசஸில், உதாரணத்துக்கு சிபிஐ எடுத்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஷீட் போடும்போது தான் அரெஸ்டே பண்ணுவாங்க. தமிழ்நாட்டில் 2G ஸ்கேம் உட்பட யாரையும் சிபிஐ வந்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு பண்ண உடனே அரெஸ்ட் பண்ண. உதாரணத்துக்கு என்னையும் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு திமுக அமைச்சர்கள் மீது பல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை வச்சிருக்கேன். ஆனால் நான் மைக் எடுத்தீங்களா, நான் ஊழல் குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டேன், நானும் ஒரு பெரிய ஆள் தான், நானும் இந்த நாட்டில் முக்கியமான பிரச்சனை, ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு வச்சதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் அண்ணாமலை பேசுவான்னா, நாளைக்கு உங்களுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது, எனக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது. வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை யாரும் மறுக்கவில்லை. சுப்ரீம் கோர்ட்டிலிருந்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க, அது டெல்லி ஹைகோர்ட்லேயும் ரெட் பெட்டிஷன் அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க. குற்றச்சாட்டை யாரும் மறுக்கலை. ஆனால் என்னுடைய முதல் கண்டிஷன் அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் நான் பேசுவேன்னு சொல்லுகின்ற கருத்தை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்க. அவங்க 7 அம்ச டிமாண்டை கொடுத்துருக்காங்க. 7 பாயிண்ட் டிமாண்ட். 7 பாயிண்ட் டிமாண்டில் முதல் டிமாண்டே வந்து அந்த பர்டிகுலர் மனுஷனை நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த 6 டிமாண்டும் பேசுவோம் என்று சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதே வீராங்கனையை இத்தனை காலமாக யாரும் கௌரவம் கொடுக்காதப்ப பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்து அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அந்த சகோதரியை பாராட்டி இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்ததற்காக நாட்டு மக்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரதமர் தான் பாராட்டினார். அதனால் இதில் வந்து ஒரு சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நீங்கள் நான் இருக்கணும். ஏன்னா நாளைக்கு இதே பிரச்சனை, ஒருத்தர் ப்ரெஷர் போடுறாங்க, ஜந்தர் மந்தரில் வந்து ப்ரெஷர் போடுறாங்க, கப்பஞ்சாயத்து வர்றாங்க, கப்பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவர் ஹரியானாலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களால கூட்டத்தை கூட்ட முடியுதுன்னா என்னாலையும் கூட்டத்தை கூட்ட முடியும். நாளைக்கு இதே பிரச்சனை உங்களுக்கு எனக்கு வரும். நக்கீரனில் மேலே ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறீங்க, அல்லது நான் நக்கீரன் மேலே ஒரு கேஸ் போடுறேன், நான் 10,000 பேர்த்தை கொண்டு வந்து நக்கீரன் மேலே நிறுத்துங்கிறக்காக நக்கீரன் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பத்திரிகை சுதந்திரம் சொல்கிறது புரியுது இல்லைங்கண்ணா. அதனால் தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும். நாளைக்கு அந்த சகோதரி ஒரு எவிடன்ஸை பத்திரிகை முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். டெல்லி போலீஸ் கடமைப்பட்டிருக்கு. எவிடன்ஸ் கொடுக்கல, மியர் அலிகேஷன். அரசு வந்து எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணிட்டாங்க, கமிட்டி போட்டுட்டாங்க, டைம் பவுண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நீ அரெஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்கிறது நியாயமான்னு நீங்களே கேளுங்க ஜெயண்ணா. பிரிட்ஜ் பூஷன் எம்பி அவர்கள் மீது கட்சி சார்ந்த ஏதாவது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கா? அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது? We will try to confine more to 9 years. அமைச்சர் அவர்கள் சொல்வது, நான் இங்கே இருக்கின்றேன், நீங்கள் இருக்கிறீங்க, எல்லாம் தொடர்ந்து பேசலாம். இன்னைக்கு அமைச்சர் அவர்கள் தினமும் நமக்கு கிடைக்க போகிறது கிடையாது. 9 ஆண்டுகள் சாதனையை பேசுவதற்காக இங்கே இருக்கின்றோம். இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கேள்விகள் அமைச்சர் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கார். மிச்ச கேள்வி நாங்கள் இருக்கோம், நாங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசுவோம். 15 எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்ததா சொன்னீங்க. அதில் தமிழகத்தில் மதுரையோட எய்ம்ஸ் எப்போ வரும் சார்? அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன சார்? 2026 March. But we will try to get it expedited. Otherwise the target is 2026. But our team and the party is trying to push it a little faster. We will try with that. The state government also has to cooperate in that. பிப்ரவரி வரைக்குமே வந்து 23 கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதா இருக்குது. அதை பத்தி சொல்லுங்க சார். அந்த நிதி போதுமானதா இருக்குமா? நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லுவது, இன்னைக்கு வந்து எய்ம்ஸ் மதுரை கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டிய தேதி பாராளுமன்றத்தில் நம்ம அறிவித்திருப்பது 2026 பிப்ரவரி மார்ச்சில் முடிக்கிறோம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அமைச்சர் அவர்கள் சொல்வது இன்னும் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறோம். அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், ஜிக்கா, ஜப்பான் கோஆபரேஷன் ஏஜென்சி எல்லாம் உள்ள இருக்காங்க. கடந்த முறை மன்சுக் மாண்டவியால் நம்முடைய மருத்துவ அமைச்சர் வந்த பொழுது, what is important for them to report is that all this has happened in 9 years. Earlier there were 7 aims in India. In 70 years 7 aims. In 9 years 15 added. One of this is Madurai. This is what you report please today. Because when you are talking a 9, delay or no delay, at least you got it. I was in Haryana that day, the same thing happened.
So he asked the president, what is this? You have given, in their local language they have a proverb, to the camel, two small nuts. He said in his own language. ऊंट के मुंह में जीरा दी. So like our Annamalai ji is dynamic, immediately started explaining, look at this is this. So I intervened, I said, tell him, at least somebody gave something. Earlier nobody was giving. So what we are here to discuss and understand is that 70 years we didn't get this. Now we are getting it. So this is all centrally funded medical colleges, centrally funded aims. This is because Modi ji has given high priority to health sector. Yeah. Good afternoon, sir. I'm Vijay Menon here. I'm from Korabakam Times paper. Sir, after September 30, will you be introducing the higher donation notes? Any chances of that? I don't think I have to answer that. That is for the finance minister. She was to come here today. Incidentally, she has not come. You can keep this question there. But these are, I don't think these are the issues discussed in public domain. And moreover, today we are talking mostly in the terms of 9 years, because otherwise the subject will get diluted. So you are celebrating this 9 years as for the 1 month. Can we take as BJP is starting its campaign for the election 2014 by this way? See, one thing what Modi ji has taught us, this also in 9 years, we have to go and tell people that do what is required without consideration of vote. Now he was talking of Northeast. You know, there is a state, I'll give you one example, called Mizoram. Population is 9 lakh or 10 lakh, not even. So it is just like, not even Adyar, less than Adyar. What is Adyar's population? 15 lakh. So, lesser population than Adyar. And one MP elected from there. That too not this party. About 6-7 years back, Israel said they have a technology to set up citrus fruit park, specialized fruit park citrus. So we asked them which is the best place. They said Mizoram. Immediately, not even a second was taken, they were allowed to take. Now if we had this election in mind, then that would not have been the right place. They would have thought of some other place. So I think Modi ji has tried to introduce, that is why, a new political culture also, that you do where it is required. Later on, let the people decide. And people have now decided that they have no better option than Modi ji. Annamalai sir, in the 1 month, எப்படி நீங்க கொண்டு போறீங்க இந்த campaign for Annamalai? They will prepare a roster and they will move all over the state. Okay. District wise அது மாதிரி. Sometimes you can brief them about the 1 month program. Okay. Sir, Sandeep Kumar from Channel TV, sir. கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துறீங்க. அதே மாதிரி காவிரி சுத்தம் படுத்துறதுக்கு தூய்மையான சிறப்பு திட்டம் ஏதாவது செயல்படுத்த போறீங்களா? அப்புறம் ஈரோடு வந்து கேன்சர் நோய் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இருக்க மக்களுக்கு அதிகமாக கேன்சர் வருது. அதுக்கு ஏதாவது சிறப்பு திட்டம் ஏதாவது செயல்படுத்த போறீங்களா? I think this process has started one after the other. All the other rivers and other, wherever it is required, it will be taken up. There is a separate plan for this. Not only it will confine only to Ganga. Even in my own constituency, there is a river called Devika, which is considered to be the elder sister of Ganga by mythology. They say if you do the last rituals there, you need not go to Haridwar. So there also they have started clearing. So they are taking it up one by one. Sir, vanakkam. வணக்கம். ராஜவேல் தினமலர். இப்போ நீங்கள் சாதனைகளை பற்றி சொன்னீங்க, 9 ஆண்டு சாதனை. அதில் வீடு தேடி செல்கிற குடிநீர் பைப் லைன் மூலமாக, அதுவும் தமிழ்நாட்டில் 63% நிறைவடைந்ததாக நீங்கள் ஒரு தகவல் சொல்கிறீங்க. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் அதில் ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுருந்தீங்க, இதை வந்து ஆய்வு பண்ணணும், நிறைய இடங்களில் வந்து இது வந்து முறையாக செயல்படலை, பைப் லைன் இருக்குது ஆனால் தண்ணி வரலை அப்படின்னு.
இதே மாதிரி இந்தியா முழுவதும் இருக்குதா இல்லை தமிழ்நாட்டில் அந்த பிரச்சனை இருக்குதா? தமிழ்நாட்டில் அந்த பிரச்சனை தீர்க்கறதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க? No, actually, see, as far as Modi ji is concerned, all these schemes have been rolled out with an extreme degree of sensitivity and humility. We are not taking any pride in this. We are not taking any credit. We are also not boasting. We are doing this because Modi ji taught us nation first. He has not taken a single day holiday, nor has any on from his team. So we are working with all humility, sincerity, and trying to provide what is required where. If at the local level it is not happening, that has to be taken differently. We will not discuss it today, but I am sure our team, led by Annamalai, will take it up in a proper way. But that is also a message to the people. Why, if a scheme has been given by the center, why it should not be effectively implemented? Sir, last few questions. Sir? Sir, here. Sir, Yalin from Times of India. Sir, Prime Minister promised that 2 crore employment, 2 crore jobs will be provided per year. But in the last 9 years, do we have any statistics of how many jobs have been provided? This is a very good question. Actually, see, Prime Minister recently made an announcement that he will be providing 10 lakh government jobs. That was about 7-8 months back. After that, this process has started Rozgar Mela. You must be seeing almost every month you are having Rozgar Mela with 40 locations which get connected with Modi ji. Then he makes a virtual address, and through the Department of Personnel Training which I am dealing, the appointment letters are issued. Next Rozgar Mela is 13th of June, like that. In that, almost 3-4 lakhs are already been given. But one thing which we have to explain, I think that also is a point, otherwise because this discussion can go on whole day, which our Karyakartas also have to go and explain to people. Employment does not mean only government job. 10 lakh is okay, that he has given, plus many held up promotions. Employment outside government job is also possible and may be more attractive and more lucrative. That is also one of the lessons coming out of these 9 years of story. Now this startup, as he said, 1 lakh. These startups are making much more than the government job. Recently, I started a mission, this lavender cultivation, agri-tech startup. 3 boys from Bangalore, they left their job, 2 B.Tech and 1 MBA. Because they said small bottle of perfume is selling for 15,000, why should we be slogging here for the company? Similarly, now problem is we have to educate people, also parents, and give them awareness. I have started a process of holding these startup expos, and now I am telling them that you get the parents also whenever you are getting the children to visit. And I made some I also arranged some interaction between class 12 children and who were seeking engineering, who were trying for engineering college, NIT. I made them sit with some young startup boys. There was one startup boy who had done his engineering. He has started he was preparing some AI driven, some gadget. So I asked him, I said, if you had gone for a government job, what would you get? He said, sir, maybe beginning ad hoc junior engineer or something, some 30,000, 18,000 like that. I said, now what are you doing? He said, sir, about 80,000 turnover per month. And because of COVID, it has come down, otherwise 1 lakh. So I told these boys, I said, now you are preparing for engineering. Now you have to go home and think. Where will you use your engineering knowledge, here or there? So in 9 years, many other options have come up. Now we are having startups even in space in Bangalore, space sector. So that we have to tell people. It is no longer confined only to government jobs. Sir, we are fine with all this, but do we have any concrete data to support it? Like, see, because our PM promised 2 crore jobs per year. Like, are there any concrete data to support it? See, that is why I am saying. Jobs does not mean only government service.
You are also thinking that all of you should get assistant engineers and you should become police inspectors. Jobs means livelihood jobs. These are all jobs. All these alternate options outside government sector also, if you put it, will be more than 2 crore. Sir, you spoke high of the new airports. Okay, but in the out of last 6 airports, all have been handed over only to one person, only to one business conglomerate, that is Adani. Is the Modi government favoring a specific person because his rank in all India, so throughout the global richness rank, his rank rose to 609 from 23 now. So I will have so is it not an example of crony capitalism? I will have to study your statistics. No, this is a worldwide statistics available. See, we are not getting into that because this is, as I said, this press meet is dedicated to 9 years. I'm also speaking about 9 years, sir. And in 9 years, you have to, if the airport condition has increased, we should celebrate that. Otherwise, there is a due process of law which is followed. So there is no question of questioning. In India, anybody has the option. After all, some due diligence and due course of procedure has been followed in everything that is done. Sir, one second. 2000 ரூபாய் நோட்டு கொண்டு வரப்பட்டதான முக்கியமான காரணம் ஊழலை குறைப்பதற்காக. ஆனால் தற்போது அச்சடிக்கப்படுவதும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 9 ஆண்டு கால ஆட்சி காலத்தில் நீங்கள் வெற்றி சாதனைகளை திரையிடப்பட்டீர்கள். இவை மட்டும் ஏன் திரையிடப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது ஏன்? கடைசி கேள்வியை எடுத்துக்கிட்டு நண்பருடைய கேள்வியை கடைசி கேள்வி எடுத்துக்கலாம். நாம எப்ப இங்க தான் இருக்கோம், நம்முடைய பிரஸ் மீட் வேற மாதிரி போகும். இது அமைச்சர் இருக்கிறனால இது ஒரு மாதிரி போகும், உங்களுக்கு தெரியும். இது சிஸ்டமேட்டிக் பிரஸ் மீட். பட் உங்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் நாளைக்கு நாங்க பதில் சொல்றோம். You have come prepared from home with a subject. The subject here is different. Like you prepare guest paper for exam. You have read that question. Now the question paper is different. You start writing what you have read. So please remember the subject today is 9 years of the government led by Modi. So don't ask the questions on the subject which you have read and come. உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுமே அமைச்சரை பொறுத்தவரை இது ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான பிரஸ் மீட். 9 ஆண்டு மோடிஜியினுடைய சாதனை ஆட்சியை பற்றி பேசுறோம். மேபி நாளை நம்ம சந்திப்போம் மறுபடியும். உங்களுடைய எல்லா கேள்விகள் நம்ம டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி அனைத்தையும் நாங்கள் அதற்கு பதில் சொல்லுகின்றோம். இன்னைக்கு நம்முடைய பிரசன்டேஷன், நம்முடைய டேட்டா, நாங்கள் உங்கள்கிட்ட அன்பான வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் என்பது ஒரு ஓப்பன் மைண்ட்ல கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் அதற்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் டூ அ கம்பேரிசன். அமைச்சர் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு ஸ்பிரிட்ல பாருங்க. வாட் இஸ் தி ஸ்பிரிட் பிஹைண்ட் தட் ஸ்கீம்? இந்த ஸ்கீமுடைய லார்ஜர் கான்ஷியஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஷில்பா நாயர் அவங்க இந்தியா டுடே நீங்க கேளுங்க. இப்போ மைக் உங்களுக்கு. But is it, I hope not on the subject that you have studied this morning. No, you, while speaking out or listing out the achievements, one achievement was the Modi government have brought in a new era in sports. Yet we are seeing our national heroes who won medals for the country being dragged on the roads in the national capital on the day when a new parliament is being inaugurated. That is a different issue. Will you deny that sports has got a kind of a boost in these 9 years which had not seen earlier? So don't mix up one thing with the other. No, that is different. And sir, what about the June 12 meeting of opposition parties in Patna? That you should ask opposition parties. We are ruling party. But do you think anti-BJP coalition will take shape, sir? I want some headline for India Today so that you get I am not going to give you. வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்து நாளை உங்களை சந்திக்கின்றோம். நம்முடைய அலுவலகத்தில் நம்ம அனைத்து கேள்விகளையும் நாங்கள் எதிர்கொள்றோம். இன்னைக்கு நீங்கள் இங்கு மோடிஜியினுடைய 9 ஆண்டு கால இந்த ஆட்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்கின்றீர்கள். இதை நீங்க தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கு நாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய டேட்டா கம்பேரிசன் 2014க்கு முன்பு என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க எடுத்து போன அன்போடு கேட்டுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். 4 மணிக்கு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பின்புறம் இருக்கக்கூடிய RR சபாவில் மாநில தலைவர் அவர்கள் ஊடகவியலாளர்களை சந்திக்கிறார்.
பத்திரிகையாளர் அனைவரும் வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்று மாலை 4 மணிக்கு